Hello everyone, this is Esther and John live from Tiju's Academy, Mavelikara, and we are back with another vocabulary session, and this time we'll be talking about education. So the vocabulary concerns education, and this could come in handy when you're trying to attempt your speaking, as well as it could come up sometimes for some writing tasks. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് എക്സാക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ വരണം എന്നില്ല, ബട്ട് ദീസ് വേർഡ്സ് കുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ, എസ്പെഷ്യലി പേഴ്സണൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ സ്പീക്ക് ചെയ്യാനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു കുഡ് യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ്. So we're starting with educational institution. It's a very familiar word, a place where people gain an education such as a school, college, etc. So you could use this to refer to your institution where you came from. For example, we are fortunate to have many excellent educational institutions in our area. That's a general term. The next word is formal education. Education normally delivered by trained teachers in a systematic way in a school, college or university. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് ഉള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഓർ എ കോളേജ് ഓർ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സെട്ര. For example, in India, formal education starts when children reach the age of 6. Mandatory ആയിട്ടുള്ള formal education ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജ് is 6. Alright, so now we are moving on to the next word. These are basic fundamentals. അത്ര വലിയ ഡെപ്ത് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് അല്ല ഇത്. Compulsory education, the legally required period of time that children are expected to attend school. In India, these laws require that children attend school from the ages 6 to 14. From the ages of 6 to 14. But compulsory education is again a different word which we could use instead of formal education. Exactly same alla, but still our same age എന്ന് പറയുന്നത് overlap ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് compulsory education is what children are expected to get, in a country like India. അപ്പം ഇത് മിക്ക കൺട്രീസിലും ദിസ് തിങ് എക്സിസ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വൺ ഡേ എ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ബി കമ്പൾസറി ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കമ്പൾസറി ആകും എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Now we are moving on to the next group of words. To play truant. That is, to be absent without permission from parents or teachers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു സീ ദർ ഇസ് അനദർ വേർഡ് ടു സ്കിപ്പ് ക്ലാസ്സസ്, അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം മീനിങ്. ടു പ്ലേ ട്രൂവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടു ബി ആബ്സെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ. ദ മീനിങ് ഇസ് റൈറ്റ് ദയർ. അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. For example, Helios was always praying truant from school when he regretted when he failed his exams and struggled to find a good job. So we see that this person, Helios, was not attending his classes, he was playing truant with it, and then ultimately he struggled to find a job. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് to play truant എന്ന് വരാം. And the next is to skip classes. To be absent from lessons you are supposed to attend. അതായത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്ന ലെസൺസ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ that is what we call as to skip classes. For example, I was never brave enough to skip classes as my parents would have been furious if they had found out. അപ്പം ആൾ പറയാണ് I was never brave enough to skip classes. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി like you could use these kind of words when you're trying to explain a situation. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേരൻസ് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ they would be furious. അവർ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായേനെ. Right, so that is the next word. And we're moving on to another very familiar word, which is bookworm. It's a person who loves reading and or studying. A person who loves spending time with their books or their studies. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ bookworm എന്ന് പറയാം. For example, my best friend is a real bookworm, but it is a great person to have on your quiz team because his general knowledge is excellent. അപ്പം അവിടെ bookworm ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് because they love reading so much, it's best to have them on our quiz team because റീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ general knowledge is very strong. അപ്പം അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ you could use these kind of words. Right, now we are moving on to the next slide. We start with rote learning. Again, this is quite familiar to majority of us because നമ്മൾ പലരും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. It's a teaching style based on learning by memorization through repetition. മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസിനെ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് റോട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sentence usages. My parents' education was based on rote learning, but there was more emphasis on learning by investigation by the time I went to school. The person is saying എൻ്റെ പേരൻസ് പഠിച്ച കാലത്ത് റോട്ട് ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു, മെമ്മറൈസേഷൻ ആയിരുന്നു വാസ് ദ മോസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ടെക്നീക്ക്. ബട്ട് നമ്മളുടെ ടൈമിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലേണിംഗ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. നമ്മൾ കൂടുതൽ മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ്
ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Alright, now we are moving on to the next, which is extracurricular activities. Activities or subjects offered in addition to the normal curriculum, usually offered outside normal class hours, such as art, cooking, or computer clubs, and extra sporting activities. Basically, curriculum based, നമ്മളുടെ subject based ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് അല്ലാതെ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് കുഡ് ബി എൻഫോഴ്സ് ടു മേക്ക് ദി ചിൽഡ്രൻ ഓൾ റൗണ്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹോബീസ് ഓർ യുവർ സെപ്പറേറ്റ് അക്കാഡമിക് പെർസ്യൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല, ബട്ട് അതർ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് യു ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഇൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the most popular extracurricular activities at Westcroft School were pottery, badminton, and computer programming. അപ്പോൾ പറയുന്ന സ്കൂൾ, അപ്പം if you want to talk about the institution where you came from, അവിടെയുള്ള extracurricular activities or the co-curricular activities, if you want to talk about those, you could use these kind of words. Right. അപ്പോൾ അതാണ് extracurricular activities. And now we are moving on to the next word, which is to major in. To major in എന്ന് വെച്ചാൽ to choose as your main subject. അപ്പം if you want to talk about your university അല്ലെങ്കിൽ your bachelor's, your post graduate program, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ you could use the word major in to tell the examiner or to show what subject you majored in. For example, I want to major in primary education with a specialism in science. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. If you're a graduate of the subject biology, you could say I've majored in biology. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് to major in പറയാം. Also, if there is a subject that you want to pursue in a different country, avideയും you could use the word to major in. Instead of saying I'm planning to study, you could say the word I'm planning to major in. ആ ഒരു sentence structure you could present your ideas. Now we are moving on to the next group of words. So we start with faculty. Again, this is a very useful term because നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊലീഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മീൻസ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് faculty, which means department in a university that specializes in a specific subject. For example, it was a proud day for the university when the faculty of science moved into the new state-of-the-art building. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഫാക്കൽറ്റി യു കുഡ് യൂസ് ദിസ് വേർഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ജനറലി എൻ്റെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വെർ ദിസ് ആമിക്കബിൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് ഫാക്കൽറ്റി. Right. And also if you want to talk about if you have a university in mind where you're planning to study, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ faculty, but if you want to talk or if you want to write or അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ you could use the word faculty, which is better than calling them staff. Okay. The next is take an exam. ഇത് വളരെ സ്റ്റുഡൻസും പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. The right way to tell it is take an exam, which means write or attempt to write an exam. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഞാൻ എഴുതി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഗിവ് എന്ന് പറയും, ഗിവ് an exam എന്നൊക്കെ പറയും, but that is wrong. The right way to say it is take an exam. For example, I'm planning to take my IELTS exam in November. അപ്പോൾ planning to take my IELTS കണ്ടോ, അപ്പോൾ take my എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So if you want to talk about an exam that you had or an exam that you're planning to attend, you could use this kind of word structure for it. All right. So the next is to work your way through university. It means to have a paid job while studying to support yourself financially. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പലവരും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ to help ourselves we might work, right, we might find part time jobs അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എങ്കിൽ you could use the word to work your way through university. For example, with the steep increase in tuition fees, many students are forced to work their way through university. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഒക്കെ ഇപ്പം സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഫീ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു വർക്ക് ദ വേ ത്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഫോഴ്സ് ടു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് മീൻ വർക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള സെൻസിലല്ല അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ഹാവ് എ സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഫൈനാൻഷ്യലി, ടു സപ്പോർട്ട് ദം ഫൈനാൻഷ്യലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ടു വർക്ക് ദ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അതിന് വരുന്നത്. സംടൈംസ് വി കുഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നാണെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൈഡായിട്ടൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ദ വേ ത്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, we are moving on to the next group of words. To keep up with your studies.
It means to not fall behind with your work. To keep up with your studies is again a popular word. അപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ റിവിഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജിയാൻ വുഡ് ഹാവ് ടു ലിമിറ്റ് ഹിസ് ടൈം സോഷ്യലൈസിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് അവൻ റെഗുലർ ആവണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹി സപ്പോസ് ടു ഡു? ഹി സപ്പോസ് ടു ലിമിറ്റ് ഹിസ് ടൈം സോഷ്യലൈസിങ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അവൻ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ അവൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, സോ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്. അവൻ്റെ സ്റ്റഡീസിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ, അത് സ്റ്റഡീസ് റെഗുലറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഡെയിലി എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് അണേബിൾ ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് മൈ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാം, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഗുലർ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓർ ഇഫ് യു ആർ എ ഡിലിജൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു കുഡ് സേ ഐ യൂസ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് മൈ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും. Okay, the next is to fall behind with your studies. Again, the meaning is obvious. To not get your coursework and assignments done in the time allowed. നമ്മൾക്ക് ടൈം തന്നിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്കും ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ we use the words to fall behind with your studies to express it. For example, she was a hard-working student but fell behind with her studies after catching pneumonia and having to spend time in hospital. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണ്. The student fell ill, right? She had pneumonia and then they had to spend their time in a hospital. അപ്പം അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് the student fell behind with their studies. So be careful. fall behind എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്രേസ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും നമ്മൾ ടെൻസ് അനുസരിച്ച് ഫാളിനെ ഫെൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? പിന്നെ ഒരു ഹാവ് ഫാളൻ പറയാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അല്ലെ വുഡ് fall behind പറയാം, ഇപ്പോൾ if you're trying to assume a future situation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെൻസ് അനുസരിച്ച് വേർഡ്സിന് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വേർബ്സിന് വരുത്തണം. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ലേൺ സംതിങ് ബൈ ഹാർട്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് ടു മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്. അഗൈൻ റോട്ട് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. To learn something by heart. For example, by the end of his first week learning English, Elisha had learned all the days of the weeks and months of the year by heart. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് പേഴ്സൺ എലൈഷ ഹാഡ് ലേൺഡ് ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ. എല്ലാ വീക്കിലെ ഡേയ്സും മന്ത്സും പഠിക്കാൻ പറ്റി ബൈ ഹാർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ബൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് മെമ്മറൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അതൊരിക്കലും പോവില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു കുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇത് എസ്സേസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് എസ്സേസിൽ വരുന്നത്. ഈ ചില കോമൺ ടോപ്പിക്സ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോട്ട് ലേണിംഗ് ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷനോടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ടു ടേക്ക് എ ഇയർ ഔട്ട്. ടു ടേക്ക് എ ഇയർ ഔട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ടേക്ക് എ ഗ്യാപ്പ് ഇയർ. നമ്മളൊരു ഇയർ ഗ്യാപ്പായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇയറിൽ അക്കാഡമിക്കലി നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സി വിയിൽ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് ടേക്ക് എ ഇയർ ഔട്ട്. And the example is, before going to the university, I took a year out to travel and also earn some money. So the person is saying that they took a year out of the university. So over 1 year they quit or they dropped out of, does not mean dropped out. It potentially could mean they could come back. അപ്പോൾ 1 ഇയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So that they decided to travel and earn some money. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഗോൾ. Right. The next is to enroll. It means to officially register on a course at a college or a university. ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അല്ലേ? ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് ടു എൻറോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, she didn't know an old friend had enrolled on the same course until they met up on the first day. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് പേഴ്സൺ വെൻറ്റ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പാരൻ്റ്ലി. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ ലേഡിയുടെ ഒരു ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്, പണ്ടത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ അവിടെ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദേ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഇറ്റ് അൺടിൽ ദേ മെറ്റ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് നമ്മൾക്ക് ആ സെയിം മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ. അഗൈൻ അതൊരു എൻറോൾ അല്ല എങ്കിലും അതിനൊരു സിമിലർ മീനിങ് വരുന്നതാണ്, പക്ഷേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു സംതിങ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് സച്ച് ആസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ കോഴ്സ്. ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ
എന്താ പറയണ്ടേ, ആ ഒരു ഓണസ്റ്റി ആണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ആർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ. For example, having signed up for the photography course, she now had to ask her brother if she could borrow his camera. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന സ്പീക്കർ ഹാസ് സൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ആസ്ക്, അവൾക്ക് അവളുടെ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കേണ്ട വന്നു ഇഫ് ഷീ കുഡ് ബോറോ ഹിസ് ക്യാമറ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കേണ്ട വന്നു. അപ്പോൾ സൈൻഡ് അപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലബ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് സൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ദ നേച്ചർ ക്ലബ് അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ്, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് യുവർ കോഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ യു കുഡ് യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ്. റൈറ്റ്, നൗ വി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ടു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്, ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിലും ഇതും ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ടു ലീവ് എ കോഴ്സ് ബിഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആക്കുക. അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിരൺ വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെൻ ഹിസ് ഫാദർ ബിക്കെയിം ഇൽ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ഫാമിലി ബിസിനസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്പീക്കറിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട വന്നു because his father became ill and they had to support their family. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടിന് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് കോണോട്ടേഷൻ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫോർ എ റീസൺ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയത് വാസ് ബിക്കോസ് ദ ഫാദർ ഫെൽ ഇൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വേർഡിലോട്ട് പോവാണ്, വിച്ച് ഇസ് ടു മീറ്റ് എ ഡെഡ് ലൈൻ. ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ബൈ ദ റിക്വയർഡ് ഡേറ്റ്. ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ആ വർക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു മീറ്റ് എ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ഐ ഗെറ്റ് മൈ എസ്സേ റിട്ടൺ ഇൻ ടൈം ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് മെറ്റ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എസ്സേ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, പക്ഷേ ആ ഡെഡ് ലൈൻ, ഐ ജസ്റ്റ് മെറ്റ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഞാനത് ആ ടൈമിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാനത് എന്തായാലും ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ വർ ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. The next is to pass with flying colors. To pass with flying colors എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? To pass an exam or test easily and with excellent result. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമും പാസ്സായി പ്ലസ് നല്ല റിസൾട്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടു പാസ് വിത്ത് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ഫെയിൽ ഹിസ് മാത്സ് എക്സാം ബട്ട് പാസ്ഡ് വിത്ത് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്. അപ്പം മാത്സ് എക്സാം ഫെയിൽ ആവുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സോടെ തന്നെ പാസ്സാകാൻ പറ്റി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് സ്ക്രേപ്പ് ത്രൂ, വിച്ച് മീൻസ് ടു ജസ്റ്റ് പാസ് എൻ എക്സാം. സ്ക്രേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലൊക്കെയുള്ള ചില ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് കഴിക്കത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനാണ് സ്ക്രേപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരച്ചെടുക്കുക, തൂത്തെടുക്കുക, ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മീനിങ് ആണ്. സ്ക്രേപ്പ് ത്രൂ മീൻസ് ടു ജസ്റ്റ് പാസ് എൻ എക്സാം. സോ ബെയർലി പാസ്സായി എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. For example, she ran out of time in the exam and left many questions unanswered but just scraped through with a pass mark. അപ്പം എക്സാം ഹാളിൽ ടൈം കിട്ടാതെ വന്നു, അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ബട്ട് somehow she scraped through with a pass mark. അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു with some pass marks. എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ പാസ്സാവാൻ പറ്റി. റൈറ്റ്, ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇസ് ടു റീസിറ്റ് ഓർ റീടേക്ക് എൻ എക്സാം. അതെന്താണ്? ടു ടേക്ക് എൻ എക്സാം അഗൈൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്. നമുക്ക് എക്സാം ഒന്നുകൂടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വി യൂസ് ദ വേർഡ് ടു റീസിറ്റ് ഓർ റീടേക്ക് എൻ എക്സാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാഡി നീഡഡ് ബ്രാഞ്ച് 7 in her IELTS speaking test but only got 6.5. So she had to retake the exam. അപ്പോൾ അത്രയും 7 വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ 6.5 കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹാഡ് ടു റീടേക്ക് ദി എക്സാം. അവിടെ റീസിറ്റ് എന്നും പറയാം, ഐ ഹാഡ് ടു റീസിറ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം എന്ന് പറയാം. So these were our words. അപ്പം let's just do a quick recap. We started with നമ്മളുടെ basic words, educational institution, which is where you have your education. Formal education എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Then we have compulsory education. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ചിൽഡ്രനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് compulsory education. Next is to play truant. Truant എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are absent without permission. ആ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നതിനാണ് ടു പ്ലേ ട്രൂവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു സ്കിപ്പ് ക്ലാസ്സസ്. വി ഓൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. പിന്നെ ബുക്ക് വേം ഉണ്ട്. ബുക്ക് വേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? person who loves reading. Skipping classes എന്താണ്? To be absent from classes that you're supposed to attend ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ബട്ട് ചെയ്തില്ല.
Then next is rote learning. Rote learning എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ബൈ മെമ്മറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രൂ റെപ്പിറ്റേഷൻ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദീസ് ആർ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു കുഡ് ഡു ഇൻ അഡീഷൻ ടു യുവർ കരിക്കുലം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മേജർ ഇൻ, അതായത് ടു ചൂസ് ആസ് യുവർ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫാക്കൽറ്റി. ഫാക്കൽറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റാഫിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടേക്ക് എൻ എക്സാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ യു ഷുഡ് express it when you're trying to tell them that you've attempted an exam എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു വർക്ക് യുവർ വേ ത്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു ജോബ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡീസ്. കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു നോട്ട് ഫോൾ ബിഹൈൻഡ്, കറക്റ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ടു ഫോൾ ബിഹൈൻഡ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡി. ടു ഫോൾ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കോഴ്സ് വർക്കും അസൈൻമെൻറ്റ്സും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടു ലേൺ സംതിങ് ബൈ ഹാർട്ട്. ദിസ് ഈസ് എ സബ് ടോപ്പിക് ഓഫ് റോട്ട് ലേണിംഗ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. വീൽ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫോർ എവർ. അങ്ങനെ ഒരു ലേൺ സംതിങ് ബൈ ഹാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്. then we have to take a year out. Year out എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എടുത്തു അല്ലേ, ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു എൻറോൾ. എൻറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഫോർ എ ന്യൂ കോഴ്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ. സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ബേസിക്കലി മീൻസ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു സംതിങ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. Right, and the next is to drop out. That means to leave a course before completing it. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു മീറ്റ് എ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ടു complete a task before the required date. And the last and then we have to pass with flying colors. To pass with flying colors എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫുൾ നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടി, പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. The next last slide is scrape through. Scrape through എന്ന് പറയുമ്പോൾ just barely pass an exam. കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പാസ്സായി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അങ്ങനെ പറയാവുന്നത്. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ടു റീസിറ്റ് ഓർ റീടേക്ക് എൻ എക്സാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. സോ ദീസ് ആർ ആർ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് യു കുഡ് യൂസ് ദീസ് ഇൻ യുവർ ടാസ്ക്സ്. അപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിലും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ യു വോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓർ യു കുഡ് യൂസ് സം ഓഫ് ദീസ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ എസ്സേസ്. ആസ് റീഫ്രേസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ യു കുഡ് യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് ഐ hope I'll get to see you next week. So, apprathekam, bye. Thank you.